হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি। তো তোমাদের ক্লাস 11-এর পরীক্ষার্থীদের জন্য 2022 সালে যারা ক্লাস 11-এর ফাইনাল এক্সাম দেবে তাদের জন্য আমি প্রোজ থেকে যে 5 মার্কসের কোশ্চেন্সগুলো দিয়েছি প্রত্যেকটা প্রশ্নের এবার উত্তরগুলো আমি তোমাদের বলে দেবো। লীলাস ফ্রেন্ড, কর্মা আর জিমি ভ্যালেন্টাইন তোমাদের রয়েছে। 5 মার্কসের প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আমি লিখেছি এবং এর আগে আমি আলাদা আলাদা ভিডিও বানিয়ে প্রত্যেকটা প্রশ্নের খুব ভালো করে মানে বুঝিয়ে দিয়েছি। যদি তোমাদের আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকো, শুধু তোমরা যদি মানে নিজে বুঝে থাকো, শুধু উত্তরগুলো দেখতে চাও, তাহলে এই ভিডিওটাকে পুরোটা দেখো। 3টে টেক্সট লীলাস ফ্রেন্ড, কর্মা এবং জিমি ভ্যালেন্টাইন থেকে যে 5 মার্কসের কোশ্চেন্সগুলো আমি সাজেশনে দিয়েছি সবকটা প্রশ্নের উত্তর এই ভিডিওতে তোমরা পেয়ে যাবে। তাই ভিডিওটাকে পুরোটা দেখো। আর যদি তোমরা বেঙ্গলি মিনিং বুঝে নিতে চাও তাহলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আলাদা আলাদা করে আমি ভিডিওগুলোর লিঙ্ক দিয়ে দেবো। ওখান থেকে চাইলে তোমরা 5 মার্কসের কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো লীলাস ফ্রেন্ড থেকে কোনগুলো পড়বে উত্তর সমেত সেগুলো দেখে নিতে পারো। এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো 3টে ভিডিওরই। তো এখানে প্রথম প্রশ্ন লিখেছি, দেখো, হোয়াট ডিড লীলাস মাদার ডু ওয়েন শি ফাউন্ড দ্য গোল্ড চেইন ইন দ্য ট্যামারিন পট? হাউ ডিড লীলাস ফাদার রিয়াক্ট? 1 + 4 = 5. In R.K. Narayan's short story Leela's Friend, Leela's mother found the chain in a tamarind pot a few days later. She took it to the tap and washed off the coating of tamarind on it. প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে, when Leela's father came to know about the recovery of the gold chain, he blamed or accused, blamed লিখবে না হলে accused লিখবে, blamed Leela for the incident and ordered her mother not to give her a chain thereafter. এখানে her লিখবে, এখানে herটা লেখা হয়নি, not to give her a chain hereafter, এখানে একটা her বসবে, her তাকে, thereafter. But the Shiv Shankar family did not show any kind of regret for their inhuman behavior to Siddha. In spite of recovering the chain, Mr. Shiv Shankar decided to inform the police that they would not employ a criminal like Siddha in their house. 2 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখো, discuss in short the relationship between Leela and Siddha. এটা 5 মার্কসের কোশ্চেন। In R.K. Narayan's short story Leela's Friend, the little 5 years old girl Leela played a significant role in engaging Siddha as a domestic help. Through her charming nature, she immediately attracted Siddha and he took pleasure in satisfying her childlike demands. Day by day she clung closer to Siddha. She insisted upon having his company all her waking hours in her bedtimes. That little girl would like to accompany Siddha while working in the garden or chopping oats and even sending him errands. মানে 5 মাস কাটার জন্য। She was sensible enough to realize the fellow's position in the family and sympathized him. Siddha's company was more important than the gold chain to her. She also charged her mother হবে এখানে, his হবে না, her mother হবে এখানে, ঠিক করবে, তার মাকে, her mother for ill treating Siddha. Though Siddha belonged to the lower class and an easy victim of the whole situation, Leela always treated him as a human being. Next 3 number প্রশ্ন, in any case we couldn't have kept a criminal like him in the house. What message is conveyed by Mr. Shiv Shankar's final word in the story? বা এই প্রশ্নটা এরকম ভাবে আসতে পারে, comment on the ending of the short story Leela's Friend. তাহলে কি লিখবে উত্তরটা? Through the final words of Mr. Shiv Shankar, R.K. Narayan conveys a very significant message in his short story Leela's Friend, that the master class always tries to suppress the serving class by their power and money. The poor people are often taken advantage of, and the sophisticated does not hesitate to brand a poor person a criminal without any proof of the crime. As Siddha belongs to the lower class, he becomes an easy victim of the whole situation. Siddha is given 2 meals a day and 4 rupees a month, in return for which he washes clothes, tends the garden, runs errands,
runs errands, chops woods, and looks after Leela. Even after recovering the gold chain of her daughter, Mr. Shivshankar marks Siddha as a criminal and refuses to engage him in his house. তারপরে 4 নম্বর প্রশ্ন দেখো কি লিখেছি, ডোন্ট সেন্ড হিম অ্যাওয়ে, লেট আস কিপ হিম ইন আওয়ার হাউস, হু ওয়াজ দ্য স্পিকার অ্যান্ড টু হুম ওয়াজ ইট স্পোকেন, অ্যাবাউট হুম ওয়াজ ইট সেইড, হাউ ডিড দ্য পার্সন অর পার্সন স্পোকেন টু রিয়াক্ট। এখানে নাম্বার রয়েছে দেখো, নাম্বার ডিভিশন 1 + 1 + 1 + 2 = 5। তাহলে এখানে উত্তরটা কি লিখেছি দেখো, মিস্টার শিবশঙ্কর's 5 years old daughter Leela was the speaker and the words were spoken to her father। তারপরে প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে, those words were spoken about Siddha who came to their house to look for a job। তারপরে নেক্সট প্যারা দিয়ে লিখবে, when Mr. Shivshankar and his wife failed to decide whether they would engage Siddha or not, their 5 years old daughter looked at him and gave a cry of joy. She forced her parents to engage the fellow and they obliged Leela. So due to Leela's request, his parents employed Siddha as a domestic help in their house। তাহলে রিলাসমেন্টের কোশ্চেনগুলো হয়ে গেল। এবার চলে যাই কর্মাতে। কর্মা থেকে 3টে প্রশ্ন আমি তোমাদের সাজেশনে দিয়েছি, তো এই 3টে প্রশ্নের আমি উত্তরগুলো দেখিয়ে দিই কি হবে। কর্মা থেকে আমি প্রথম প্রশ্ন দিয়েছিলাম, 1 নম্বর প্রশ্নে আমি তোমাদের সাজেশনে দিয়েছিলাম, গিভ আ ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ লেডি লাল। তো এখানে উত্তরটা লিখেছি দেখো, স্যার মোহনলালস ওয়াইফ লেডি লাল ইজ অ্যান অর্ডিনারি ইন্ডিয়ান লেডি who is short, fat and in her 40s. She wears a simple white sari with a red border. She has several gold bangles in her arms and a diamond nose ring that glistens on her nose. She loves to wear gold ornaments like a commonplace Indian lady. Though she is rustic and illiterate, she does not care for the refined social customs and considers a coolie or a bearer as a human being. She loves her country and its people. She is very humble in nature and considers her husband as her master। এখানে his হবে না, as her master হবে, এখানে her করে দেবে তার প্রভু হিসাবে, তাহলে as her master। Khuswant Singh has depicted Indian lifestyle and simplicity through the character of Lakshmi। এরপর পরের প্রশ্ন 2 নম্বর প্রশ্ন দেখো, give a picture of the Indian society as presented in Khuswant Singh's short story Karma। তাহলে উত্তর কি হবে, উত্তরটা এটা লিখবে, through his short story Karma, Khuswant Singh has depicted the picture of the Indian society when India was under the British rule. Sir Mohanlal represents the educated Indian who is culturally enslaved by the British culture। আচ্ছা এখানে বলি who is enslaved, এখানে এই কালচারটা লেখার দরকার নেই, who is enslaved by the British culture। On the other hand, his uneducated and rustic wife Lakshmi represents a typical Indian woman who passively obeys her husband's order. The coolie and the bearer belong to the servant class, while the 2 British soldiers are from ruling class who dominates over the Indians. The story reveals how India and its people were despised by the Britishers as well as some educated Indians like Sir Mohanlal। তারপরে 3 নম্বর প্রশ্ন দেখো, you are a bit of all right old chap, who is the speaker who has been referred to as old chap, what picture of the person's character here spoken to is revealed in this line। এখানে রয়েছে নাম্বার ডিভিশন দেখো, 1 + 1 + 3 = 5। the mirror, তাহলে উত্তর কি লিখবে, the mirror of the first class waiting room of a railway station where Sir Mohanlal was waiting for the train is the speaker here। তারপরে প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে, স্যার মোহনলাল হ্যাজ বিন রেফার্ড টু অ্যাজ ওল্ড চ্যাপ। তারপরে প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে, স্যার মোহনলাল ইজ অ্যান অ্যাংলিশাইজড ইন্ডিয়ান হু হ্যাজ ব্লাইন্ডলি এমব্রেসড দ্য ব্রিটিশ কালচার। He considers himself as an Englishman and hates everything of India, even his wife Lakshmi. He appears distinguished, efficient and handsome. While waiting in the first class waiting room, Sir Mohan looks at himself in the mirror and grieves for the wretched condition of it. Here Khuswant Singh has presented Sir Mohanlal's character
in an ironic manner through this line. তাহলে এখানে তোমরা তিনটে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলে। এরপর চলো জিমি ভ্যালেন্টাইনে চলে যাই। জিমি ভ্যালেন্টাইনে কি কি প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো উত্তরগুলো এবার দেখে নিই। জিমি ভ্যালেন্টাইন থেকে প্রথম প্রশ্ন আমি এখানে দিয়েছি, দেখো, হোয়াট ডিড জিমি রাইট টু হিজ ওল্ড ফ্রেন্ড ইন সেন্ট লুইস, হোয়াই ডিড হি রাইট সো, 3 + 2 = 5. In O. Henry's short story Jimmy Valentine, after achieving success as an honest businessman at Elmore, Jimmy wrote a letter to his friend in St. Louis. Through his letter, Jimmy informed his friend that he had got a nice store and was going to marry the finest girl on the earth 2 weeks from then. He had also taken an oath not to do any crook thing thereafter. As he had started a new life at Elmore, he asked his friend to meet him at Sullivan's place in Little Rock on Wednesday night. এবার পরের প্যারা দিয়ে নেক্সট পার্টের উত্তরটা এবার দেখে নাও। প্যারা চেঞ্জ করে এরকমভাবে লিখবে। He wrote this letter because he wanted to lead an honest life with Annabelle Adams. In his letter, Jimmy also mentioned clearly about his present and future plannings to his friend, so he wanted to give him the burglar's tools. এরপর 2 নম্বর প্রশ্ন, who was Ben Price? How did he conclude that Jimmy had resumed burgling? What did he decide next? এখানে নাম্বার ডিভিশন রয়েছে 1 + 3 + 1 = 5. এই প্রশ্নটা আরেকভাবে আসতে পারে, ঘুরিয়ে এরকমভাবে দিতে পারে, who was Ben Price? What did he say? What did he knew of Jimmy's habits? 1 + 1 + 3 = 5. তো কি উত্তর লিখবে? Ben Price was the detective who was investigating the cases of burglary committed by Jimmy Valentine. Next প্যারা দিয়ে লিখবে a week after the release of Jimmy Valentine, 3 cases of burglary were reported. Although Jimmy left no clue, Ben Price found similarity in the style and method of cracking the safes. The manner of burglary also matched Jimmy's neat, clean and easy style. So after investigating the scenes of the robberies, he remarked that Jimmy had resumed burgling. তারপর নেক্সট প্যারা দিয়ে লিখবে, Ben Price took the oath of arresting Jimmy and to undergo a full term of punishment. He also made his mind not to show any pardon or short times to Valentine. নেক্সট 3 নম্বর প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা অনেকভাবে আসতে পারে, তাই প্রশ্নটা 4 ভাবে আমি এখানে লিখেছি। প্রশ্নটা দেখে নাও ভালো করে। How does O. Henry establish the contrast between Jimmy Valentine and Ralph D. Spencer? বা এরকমভাবে দিতে পারে, How would you prove that Jimmy has really changed? বা এটা কিরমভাবেও দিতে পারে, ঘুরিয়ে এরকমভাবেও আসতে পারে, হোয়াট এভিডেন্স অফ জিমিস চেঞ্জ ইজ ফাউন্ড ইন দ্য স্টোরি জিমি ভ্যালেন্টাইন, or Mr. Ralph Spencer, the phoenix that arose from Jimmy Valentine's ashes. Why does the author compare Jimmy Valentine to Phoenix? তাহলে উত্তর কি লিখবে? এখানে দেখো উত্তরটা লিখেছি, থ্রু হিজ শর্ট স্টোরি জিমি ভ্যালেন্টাইন, ও হেনরি establishes a contrast between Jimmy Valentine and Ralph D. Spencer. Though Jimmy Valentine and Ralph D. Spencer are the two names of the same person but at the 2 different stages of life. While Jimmy is a notorious burglar, Ralph is a successful businessman. Phoenix is a mythological bird which burns itself on a funeral pyre and rising from the ashes with renewed youth to live through another cycle. Similarly, Ralph is the phoenix rising from the ashes of Jimmy Valentine's burning in Mrs. Annabelle's fire of love. Jimmy generally uses his burglary tools for cracking safes, but Ralph uses for rescuing an innocent child. ওকে, তাহলে তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেখে নিলে। এই সব কটা প্রশ্নের উত্তর যদি তোমাদের কাজে লেগে থাকে দেন অবশ্যই করে ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আমার চ্যানেলে যারা নতুন এলে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে রেখো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।